Shalom Aleichem, everybody. Okay, after yesterday's extremely hard class on Introduction to Halajá, I'm sure that there's a lot of questions floating around in your head and a lot of very big difficulties dealing with from where you came from to where you're coming to. And even if it's not a problem, it's definitely a huge adjustment in thought. Getting out of falsehood and coming into truth isn't easy. Okay, staying in falsehood is also not so easy. Yesterday's class, by the way, Martin, I know that you missed yesterday's class. Please do listen to it. It was an extremely important class. Okay, probably of the Introduction to Halajá, the most central of all of the classes. Okay, so I'm going to introduce you all. Met her quickly, but I'd like to introduce her now fully. She's part of the teaching of this class. Close friend of the family, Mrs. Michaela Lawson. Herself was not just a Christian, she was a very believing Christian. She worked with missionary work, and she became Jewish over 30 years ago. She is a pillar of the Jewish community, and more than that, she works very much so with helping people to understand exactly where they're standing in life. And on this issue of what you were and what you're coming into and what things need to change, I don't think I have ever met such a wise person. And to speak to you people, I think there is nobody better. And she is definitely open, if we need translation, we can get it, for anybody in the group who is having adjustment problems. But I think that you need to hear what she has to say. Can Moshe translate that? And then we'll have Mrs. Lawson speak. Ok, muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar con esta clase, continuación de la sacudida del día de ayer. Bezrat Hashem iniciamos y que esta clase sea para Refuah Shlema, Rama Gadol, Rav Shmuel Badush Ben Miriam, de Ala Bat Nina, Alexandra Bat Ala y Eugene Ben Adam. Dice Rav, seguramente después de la clase de ayer, en la que pusimos de cabeza todo el tema, es decir, habíamos hablado de todo, de la validez de la Torah y todo lo demás, y el hecho de que es la voluntad infinita de Hashem. Sin embargo, vemos cómo ayer el sistema funciona de una manera que parecería algo sorprendente. Seguramente tienen preguntas, dice el Rab, seguramente fue un shock, y en verdad es difícil salir de la falsedad. Alguien que sale de la falsedad no pasa un momento fácil, o tampoco quedarse en la falsedad es fácil, ¿no? Pero en todo caso, si por alguna razón se perdieron la clase de ayer, está en el YouTube, ya está Meir, nos hace un gran favor al tenerlas básicamente al momento, y la pueden hacer el repaso. Probablemente sea una de las clases más trascendentales del programa, es una base fuerte para todo lo que va a venir. Pero bueno, el Rab quiere presentar a la señora Michaela Lawson. Ella en verdad es parte de este programa, la van a ver a menudo y van a ver que aquí y allá tiene participaciones y comenta al respecto. Ella estuvo muy involucrada en el cristianismo, es decir, de hecho fue una misionera cristiana, estuvo extremadamente apegada a todo esto y se convirtió ya hace más de 30 años. Ahorita es un pilar de la comunidad judía y trabaja tanto para tribunales rabínicos como para ayudar a las personas que necesitan un coach, que necesitan una persona que los ayude a enfocarse en su vida como judíos. Ahora, dice el Rab, en verdad es una gran amiga también de su familia, y dice el Rab, difícilmente puedo encontrar una persona tan sabia como ella quien pueda venir a aportar al programa. Entonces, pues bueno, esta es la introducción. Le vamos a dar un momento a la señora Lawson para comentar respecto a la información que ayer se nos otorgó. Go ahead, Mrs. Lawson. So I just want to explain to people the reason my screen gets dark and light is because I'm outside walking. So we're 5 o'clock in the morning here in Eretz Israel. So
whatever I am, it's HaKadosh Baruch Hu that has made me to be who I am, and the path that I've chosen to take is astounding to me every single day, every single day. Now, I open with that because I want you to understand that it's a path, it's a way of walking, it's an attitude of understanding that the Torah is not just, how do I want to put this? If you, as coming out of a Christian nation, even though you may not feel you were Christian, and Rabbi's gone over this, the 13 principles of faith, understanding that the Torah is from Hashem, and even though you have that influence, you may not realize it. You are influenced. You are influenced by working with your emotions. You're influenced by working with, gee, I feel I should be doing this, I should be doing that. I am going to look to Hashem to guide me. I'm in a situation, so spiritually, I'll plug into prayer, and through prayer, God will talk to me. And all of this attitude of avoiding, because you're not educated, avoiding the fact that in Judaism, we have halakha. We are so fortunate to have what we're supposed to be and what we're supposed to do written down. It's all written down. Now, let's just say you are the first time ever to be on a computer. Ever to be on a computer. You get a guidebook and it tells you, okay, this is how you need to work in order for this computer to work. This is what you need to do. This is the equipment that you need to have. These are the instructions of how to make this work. If you were to say to yourself, you know, I really don't want to go that way. I really don't feel like doing it that way. Your computer is going to spit in your face. That's the way it goes. Now, if you don't listen to halakha, read halakha, study halakha, do mitzvot, it's not going to work for you. Feelings aren't a part of this. Emotions were given to us for many, many reasons. One of them is not understanding halakha. It's black and white in most cases. Understanding that you follow rabbis, that's given to us from Hashem. You find yourself a Rav and you cling to that Rav. Now, those of you who are coming from the Christian world, I can relate a little bit better to, because having been in that world for 20 years, I was a fundamentalist Christian. So I was, what I thought in my mind, very grounded. It's not that way with Judaism. As I've said in the past, you are getting rewired, totally rewired. As I've said in the past, this is something that Rabbi Akiva, if you don't know of him, read about him. This is something he went through the first 12 years of his learning. You have to understand that you're going to be rewired. Judaism isn't just a religion. Judaism is a way of life in that you affect the world around you. Just you. Just you. You change from the guts of you. Say you have an anger problem and you change that and you work on that most of your life, because that's what's going to happen. Every time you choose to work on it, you will change the universe around you. Sounds like big words. Sounds like, come on, Michaela, nobody can do that. Well, Jews do that. Every minute of every day, we affect everything around us. So when you look at halakha, and halakha tells you this, it's straight, it's understandable, and if it isn't understandable, it doesn't matter.
You do it anyway. You don't have Let to know Moshe all. translate. It's a little bit too long. We want you to continue. Just Sorry. let Moshe translate. Okay. I forget about him, you know. I'm so sorry, Moshe. Bueno, entonces inicia la señora Lawson diciendo que, pues bueno, si ven que de repente está un poquito oscura, si un poquito se ve y un poquito no, es porque ella está caminando. A esta hora ella sale a caminar allá en Israel y normalmente está escuchando la clase mientras camina por ahí. Entonces cualquier cosa, pues es por eso. Dice quién soy y todo el camino que tuve que caminar para llegar aquí, será vez una cosa que Hashem me escogió que fuera así. Y lo que yo les puedo decir respecto de lo que he podido vivir, experimentar, es que la persona tiene que tener una actitud de entender, de buscar, comprender que al salir del cristianismo, y aunque uno no se identifique con ello, es decir, tal vez pueda decir, "Espérate, yo nunca fui cristiano, yo era ateo, o budista, o musulmán, lo que sea. Aunque no se identifique, seguro recibió información e influencia del cristianismo en cualquiera de sus variantes. Ahora, lo que toca a la persona, al prospecto de judío, al prospecto judaísmo, es trabajar con sus emociones. Si va a buscar la guía de Hashem, seguramente lo va a hacer a través de lo que ya conoce, es decir, de aquello que le hace sentir cómodo con relacionarse con el Creador. Seguramente va a llorar y le va a rezar a Hashem y le va a pedir consejo y en este proceso de rezarle va a esperar que haya una respuesta. Sin embargo, dice el Rab, bueno, dice la señora Alonso, perdón, esta actitud en verdad trata de evitar otra cosa, que es por falta de educación, y que es en verdad la búsqueda de accionar, de actuar conforme a lo que Akadosh Baruj Hu quiere. Y esto, precisamente para eso tenemos la Halajá. Entonces, muchas veces por no querer estudiar, por no querer crecer en el conocimiento de Hashem y saber cómo actuar, buscamos refugiarnos en las emociones y ¿cómo se llama? En el rezo y todo lo demás. Cuando todo lo que necesitas saber está en la halajá. Quieres saber cómo resolver una situación, quieres saber cómo actuar, para eso está la halajá. Todas tus preguntas están allí. La cuestión es empezar a escarbar. Muchas veces lo más fácil del mundo es simplemente deshacerse de todos sus problemas, ¿cómo se llama? Transmitiéndolas en una oración, en un rezo. Ahora, ella pone una analogía. Imagínate que tienes una computadora muy, muy moderna y que te dan un instructivo para esa computadora. Te dicen los componentes, te dicen cómo lo vas a utilizar, es una herramienta muy importante. Pero la persona que la recibe dice, mira, yo siento que no es lo correcto. Yo siento que puedo solo. Yo siento que el instructivo es demasiado ortodoxo para mí. Por lo tanto, nunca abrió el instructivo. ¿Qué va a pasar? Dice, en una de esas hasta te escupe la computadora. ¿Por qué? Porque vas a hacer todo lo que no debes hacer con ella. No tienes idea de cómo involucrarte con ella. Dice la señora Lawson, si no es alajá, la persona va a desbordar en sí misma sus emociones. Y está bien, tenemos las emociones para algo en nosotros, pero seguro no tienen que ver con la halajá. Es decir, tus emociones y la halajá no se deberían mezclar. ¿Qué deberías hacer para guiar tu vida, para tomar decisiones? No basarlas en la emoción. Búscate un rab, pregúntale y sigue lo que sus indicaciones te dicen. Dice ella, más aún relacionado con el hecho de que ella estuvo 20 años en el cristianismo fundamentalista es lo que ella estuvo, dice, te puedo decir, en ningún aspecto es igual a judaísmo. No se parece en nada. En verdad, lo que sucede en este programa de conversión es que te van a recablear, es decir, todos estos cables y la maraña que tienes allá arriba y todo el cortocircuito que se hizo, te van a quitar todos los cables y hay que poner cables nuevos, cables kosher para el cerebro. Es lo que le pasó a Rabbi Akiva. Por 12 años el hombre estuvo callado, escuchando lo que decían sus jajamim, antes siquiera de hablar.
el judaísmo no es solamente una religión, es una forma en que tu vida transforma lo que te rodea. La vida de un judío se trata de transformarse a sí mismo y transformar lo que le rodea. De entrada, puede ser que tengas alguna situación, algún rasgo de carácter que no está del todo bien. Tal vez seas demasiado enojón, tal vez seas demasiado flojo. Y es algo que vas a tener que trabajar toda tu vida. ¿Para qué? Para mejorar. Y en el camino vas a afectar a tu alrededor, el universo va a ser un lugar mejor, gracias a ti, en verdad lo puedes afectar. Y aunque esto parece demasiado así, ya, yo, el universo, ¿cómo así te exageras? En verdad, dice, un judío tiene la oportunidad, la capacidad y el poder para transformar incluso eso, el universo mismo, en un lugar mejor. Go ahead, please. And Mrs. Lawson. Okay, so okay, I'm trying to pick up my train of thought, how I'm going to step forward. Okay, so in the world that you're walking out of, and in the world that you're walking into, you're going to find this next year to be difficult. It's going to be really hard. There's a lot to learn. And the reason that the rabbi takes you through this really strenuous course is that if you can't hack it, then don't move forward in this area. Judaism is not a religion. It's a way of life. And it's not the Christian world. It's not the Hindu world. It's not the Muslim world. It's a world that you have a relationship with the King of the universe, and it's very serious. You don't want to mess up. And if you mess up, thank God we have tshuva. But that's a different kind of messing up. You want to be sure that you understand very, very clearly that, as I said, you affect the universe as a Jew. I don't know how else, Rabbi, to stress this, because in the 13 principles, it's like so very clear, the I'll add just relationship that one we thing, have. which is exactly what you're saying. The Nefesh HaChaim, which I have right here. This is written by Rav Chaim Volozhin, father of the yeshiva movement, the way it is. All of the yeshivas, the way it is set up today, even the Sephardic ones, are based upon his role model. He is one of the two main students of the Vilna Gaon. The Nefesh HaChaim brings from the Zohar very much, many times, about a rope. A rope that's attached to a hook way up there, hundreds of meters. And you're down here and you give it a little jiggle. It affects all the way up, and at the top of the hook, it's jiggling more than what you did. More than what you know that you did. That is exactly how the Zohar explains to us what is the actions that we're doing. A goy walks around this world detached. They need intermediaries, they think, because they don't understand what Hashem is. They don't understand what their part is. A Jew, every action you do in this world and every thought that you have in this world, if it is according to Torah, you made a jiggle and you affected all the way up, all the spiritual worlds which reach until Hashem. And then the jiggle comes back. And every bad thought that you have also affects all the worlds on the way up and on the way back. That's what Mrs. Lawson is saying. It's direct That's message of the exactly what Nefesh I'm HaChaim. saying. The Zohar, the way exactly. it explains it is very difficult to understand. It does say exactly what the Nefesh HaChaim says. However, without the Nefesh HaChaim, if one were to read that section of the Zohar, one would just kind of like twist their face and say, what is it saying? But with the Nefesh HaChaim, once you've read it, and you see the thing in the Zohar, it's like, yes, that is exactly what it says. So when you look at Halajá and you learn, oh, I'm sorry.
Moshe, you Yeah, want let to Moshe let interpret go. that? Let Moshe go. Ok, entonces dice la señora Lawson, tienes que entender que estás saliendo de un mundo, de una nación, de una forma de vida, y estás entrando en otra completamente diferente. Te vas a tardar un año en el proceso y va a ser difícil. A nadie se le dice que es fácil, a nadie se está vendiendo la idea de que sea miel sobre hojuelas. El proceso va a ser difícil. Y hay una razón por la que sean 700 horas, porque hay tanto examen, porque el Rab hable tan duro y tan grosero contra el cristianismo y todo esto. Hay una razón fuerte. Y en verdad, si en el desarrollo del programa no lo puedes aguantar y dices es demasiado pesado, dice perfecto. Probablemente sea una buena razón para no entrar en esta religión. Porque además de serlo, es una forma de vida, es una forma de apegarse al Creador. No es como el cristianismo, hinduismo o los musulmanes, que es de labios para afuera, sino que tienes una constante relación con el Rey de Reyes. Es serio, es algo en el que hay consecuencias. Es una vida en la que no quieres echar a perder tu relación con Hashem. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. Ok, también tienes Teshuvah, pero en principio tienes que saber, tienes sus propias reglas. Hay reglas para todo, para Teshuvah, para acercarse a Hashem, para conducirse todo el tiempo. El Rab quiere e interviene aquí trayendo el Nefesh HaChaim, en donde nos dice que él estableció, ¿por quién es el Nefesh HaChaim? Es el Rab Chaim Vital, me parece, era el alumno más destacado de el Gaón de Vilna. Él estableció todo el... No, not Chaim Vital, Chaim of Volozhin. Two different people. Chaim de Volozhin, perdón, me equivoqué. Rab Chaim de Volozhin. Él estableció la forma de estudio que ahorita se tiene en todas las yeshivot en el planeta. Uno de los alumnos destacados del Gaón de Vilna, y él da un ejemplo muy, muy simple de cómo funcionan las cosas en la vida de un yudí. Imagínate que estás en cierto lugar y tienes a la mano una cuerda, y esta cuerda sube, no sé, 100 metros hasta cierto punto ahí en esta altura. Cualquier movimiento que tú hagas en esta cuerda, vamos a pensar que le das un jalón, la meneas, inmediatamente va a causar que la cuerda tenga una tensión, un movimiento que va a subir hasta llegar a su punto más alto. ¿Y qué va a suceder? Entonces, va a regresar el movimiento. Muchas veces incluso el movimiento va a ser más fuerte. Eso es exactamente lo mismo que plantea el Zohar en la conducta del Yehudí. Es decir, él hace un movimiento, una mitzvah, o lo contrario de una mitzvah. ¿Qué sucede? Este movimiento, esta acción, esta mitzvah sube hasta el trono celestial y baja con una reacción al respecto. Ahora, es completamente diferente que el mundo fuera del judaísmo. ¿Por qué? Ellos simplemente al morir se despegan, no hay nada más. De repente sienten y piensan que tienen un intermediario. Los judíos tenemos una conexión directa. Nuestros actos afectan, no nada más nuestros actos, también nuestros pensamientos. Cada movimiento afecta y regresa por una consecuencia al respecto. Entonces, tenemos que saber la obligación del judío implica que sus actos van a tener consecuencias en este mundo y en todos los mundos que estén por arriba hasta llegar hasta Hashem y de regreso. Right. Mrs. Lawson, I just want to add one last thing and then have you continue. Nefesh Chaim brings in a statement from Chazal, which is very known, but not very understood. Everyone knows the statement, but not very many people know what it means. Atem karuim Adam, ve'ein umot olam karuyim Adam. You are called man, Adam, the descendants of Adam Arishon, the first man. Ve'ein umot olam karuyim Adam, and they are not called man. It doesn't say they aren't, they're not. No, Jews say that they're not human. It is not what it says. You are called. You Azai Melech Shemon Nikra. Anybody paid attention to Adon Olam? You haven't finished reading it yet? Hello, lazy people. Get going. Okay. Then his name will be called, recognized. Do you recognize
who you are and where you come from, the Goyim, through the generations, lost it. They lost it. They don't know who they are. Only through Halajá and only through attachment to Hashem's Torah are you called or recognizing yourself as a child of the first man and have a purpose here. Bishvili nivra ha'olam. For me, the world was created. If I am Karui Adam, if I call myself man. Now, after Moshe, let Mrs. Wilson continue. Continúa el Rav Zalman diciendo que mismo libro Nefesh HaHaim habla respecto de el concepto de Adam. ¿Qué es Adam? Bueno, entonces así se llamaba el primer hombre, pero él dice, tú te llamas Adam, es decir, le dice al Yehudí, ustedes se llaman Adam, y ellos, referente a todas las otras naciones del mundo, no se llaman Adam. Ahora, no estamos diciendo que los otros no sean seres humanos, no estamos hablando aquí de racismo ni una cosa así, Hazul Shalom. Solamente el concepto Adam, ellos no pueden ser Adam. ¿Por qué? Porque tiene una relación con que entonces su nombre va a ser reconocido como el rey. Esto es un concepto que viene en Adon Olam. Todos ustedes ya para este momento deberían haber terminado el libro tiempo, y si no, métanle ganas, no dejen que la flojera los vayan a vencer, porque yo ya voy a pedir el ensayo para entregarlo la próxima semana. Entonces, el punto es que su nombre será reconocido como rey. Dice el Rab, los Goín se extraviaron hace mucho tiempo, ya están pensando en cualquier otra cosa, menos en Hashem. Y solo a través de la Halajá, la persona puede declarar eso, que hay un rey, porque si hay un rey, significa que hay órdenes. Si hay órdenes, significa que las tenemos que seguir. Y eso es la Halajá. Solamente así, y por este medio, una persona puede decir, Bishvili Nibraha Olam, por mi causa fue creado el mundo. ¿Por qué? Porque yo soy llamado Adam, yo soy llamado la conexión que hay con el primer hombre que creó a Hashem con un propósito. Yo soy parte de ese propósito. Entonces, continúa la señora Alonso. Go ahead, please. So I want you to know that every day I go over the 13 principles of faith. Every morning, that's part of my davening. 30 years Hashem has allowed me to walk this walk. And still today, there are times when the tentacles of the past or of the Goyish world pull on me. So you need to keep pressing. There's not a resting spot. If you think that is hopeful, forget it. Especially in these days. I mean, I'm sure not, I shouldn't even say especially, always in the Jewish life, it's pressing. We have a relationship with Hashem who created us for a purpose that he created us. The intimacy and the levels of intimacy are just unfathomable. When a Christian says, oh, there's no bottom to this well, I can learn and learn and I'll never reach the bottom. Sorry, folks, there's the bottom. And the bottom from a Jewish point of view is very minimal. There just is no depth. No layer of depth. And it's sheker. It's all false. So you have chosen, if you continue with this course, to seek truth. And you want to be Jewish. And you want to have an intimacy with your Creator. That's wonderful. Kol hakavod, best to you. But understand, I don't want to say the word but, understand that what you're walking into is very serious. I pick up bodies emotionally. It's part of what I do that are going through this process that are in pain, suffering. The Yetzer Hara is beating on their heads to try and get them to do this, to feel that way, to feel this way. The world we live in
is not real. This is a world that is set up to teach us how to refine ourselves, how to do mitzvot, and to cling to our Creator. That's what this world is for. It's not real. But you have to reach a mentality of understanding this. And it will help you tremendously when you see that Hashem is saying to you, this is a situation I brought into your life to teach you this. Ask him. Read some of Rabbi Avigdor Miller's books. He's emphatic. When you go through a difficult time, look at yourself. What is God telling you? What is he teaching you? What does he want you to see about yourself? Not your neighbor, not your family member, not your husband, not your wife. It's about you. It's always about you. Halajá is our guidebook. Don't discard it. It's everything for us of how to move forward. And Rabbi has such a handle on this. And if anybody tells you, oh, you don't have to go through a program like this, there's a much easier way to convert. Yeah. And believe me, if you go through that kind of conversion and you get on the other side, the responsibility is going to hit you like a bomb. And you're going to have to regress. The consequences are huge. You are in a privileged situation to be able to learn ahead of time, lay your foundation, build on your foundation, make your decisions. And as Rabbi will tell you, he uses this term a lot. He is preparing you for success. And that's what you want. You want success. Anytime I can help you, you can get a hold of Moshe or Rabbi, and I'm happy to work with you. I'm a coach, so I can help you through some of the difficult things. Please understand these 13 principles of faith are rock. This is everything for us. Fantastic, Mrs. Lawson. Thank you so much. Ok, nos dice entonces la señora Lawson que ella todos los días durante su rezo, durante 30 años ya, que sean muchos más, ha tenido la oportunidad de repetir estos 13 principios de fe. Dice, hoy todavía lo voy a hacer. Ella va caminando ya hacia la sinagoga y te puedo decir una cosa, incluso con el tiempo que he pasado, todavía hoy, 30 años después, y con todo el trabajo de limpieza que ha hecho, todavía los tentáculos del Yetzer Hará y del pasado, mi vida pasada como cristiana, de repente me quieren agarrar, me quieren menear las cosas. Me he dado cuenta que esta vida, la vida del judaísmo, es una vida en la que no hay descanso. No puedes pedir, decir, ¿sabes qué? Ya, esquina, o como dicen, ya voy a tocar base, o dame chance de respirar. No hay chance de respirar. Es una tras otra, porque una relación con el Creador es justamente eso, es una relación que no termina, es una relación constante, de constante crecimiento. Y es una relación con aquel que nos creó. Por lo tanto, tenemos que, de repente, nos hacemos una idea utópica y real, ¿no? Decimos, voy a beber por fin de ese pozo profundo del conocimiento, del cual no hay una profundidad, nunca vas a alcanzar el fondo. Dice la señora Lawson, ¿de verdad? Sí, puedes alcanzar el fondo, puedes alcanzar el fondo muy rápido. El fondo de este pozo se llama autoengañarse. Y de repente quieres una intimidad con el Creador, quieres acercarte a Él, pero quieres hacerlo a tu manera. Y si es así, te engañas y rápidamente llegas al fondo y el fondo te acaba. Dice ella, lidio todos los días con gente, ella es un coach, una persona como que le da dirección a personas que de repente están un tanto desenfocadas.
Se ha tenido que lidiar con muchas gentes que se convierten y de repente ahora tienen que lidiar con cosas que quieren hacer, con cosas que los están persiguiendo en el aspecto de deseos o conductas que ahora tienen que enfrentar. El Yetzer Hara siempre va a querer hacer de las suyas, no va a dormir. Uno está cansado y todo. El Yetzer Hara no se duerme. En este mundo fue creado y nosotros fuimos puestos aquí para actuar al respecto. No es real todo lo que sucede, todo lo que vamos a ver, ya lo vimos en los principios de fe, solamente es una puesta en escena para que nosotros podamos actuar de una forma adecuada. Hashem nos trae cada situación y situación para eso. ¿Para qué? Para aprender y mejorar al respecto. Si es necesario, dice la señora Lawson, busca libros, por ejemplo, de Rabbi Víctor Miller. Él habla muy fuerte y es muy enfático respecto de actuar de una forma adecuada, o sea, en torno a las pruebas de la vida. Fíjate qué te está diciendo ahí. ¿Por qué? De repente pensamos, bueno, esto que escuché, ¿para quién aplica? Para mi vecino, o aplica para este señor, o aplica para mi esposa, o aplica para mis papás. Pero para mí no, eso no aplica para mí. No, cuando uno estudia, todo lo que escuchas, ¿para quién va dirigido? Para ti, porque si no, no lo estuvieras escuchando. No es para alguien más, es para ti. Dice el Rab, no eches en saco roto, no eches a la basura toda la halajá que vas a aprender y todos los conceptos, aunque de repente parezcan repetitivos, agrego yo, es muy necesario. Yo que tengo 4 años, 5, traduciendo exactamente lo mismo, me doy cuenta de lo importante que es darle una y otra vuelta para que se internalice. Ahora, la señora Lawson dice, el Rav Zalman, tiene una manera muy específica de enseñar. Hay quien te va a decir es más fácil en otro lado. Mira, ya, conviértete aquí o allá. Te vas a brincar 1 año, es un montón de así, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Lo que pasa después de unas conversiones express, vamos a llamarlo así, es que Chocolate conversion. las personas, o una conversión de chocolate, es que las personas salen de la migbe a enfrentarse con un mundo para lo cual no están preparados. Y vienen a cometer cualquier cantidad de errores y vienen a terminar siendo el trapeador del Yetzer Hara. Los agarra y los hace como quiere. Si hay una razón por la que empezamos con los 13 principios de fe, y después con la introducción al Halajá, y después con cada tema, y por qué las evaluaciones, y por qué tan repetitivo, y por qué le pegamos tan duro al cristianismo, para que una vez que salgas de la migbe estés tan bien plantado que no te vaya a mover tan fácil, vamos a llamarlo así. El Rab lo pone en una expresión que dice, vamos a poner las condiciones para un éxito técnico, que todo debería salir bien. Ok, cada quien se va a esforzar, podemos tener altibajos, pero es parte de esto. Por lo tanto, dice ella, tienes que esforzarte y entender que no va a ser fácil. De todos modos, la señora Lawson dice, estoy aquí disponible para quien quiera platicar. Si en algún momento las cosas se ponen muy complicadas, pues ella pone también de su parte para poder ayudar al respecto. Pero de entrada dice, agárrense de esos 13 principios de fe como a un salvavidas. Okay, let's move on. Yesterday's class, which if it's possible to tell Mayor, please get that one up as soon as possible. You know, there's a number of people who missed it. Like I said, it's the crux of the whole thing. I had led this thing of the introduction to Halajá in a certain direction so that we could understand together what does it mean, the force of a Durabanan, to the extent that we say we don't even listen to a bat call, even if it's a voice from heaven, because the Torah is lo b'shamayim, and how this is actually set down in the Torah itself. In the focusing to get to one point, I left a few shards on the side, which were not important for the structure of understanding that main point. Had I done these side things, people would have gotten distracted. We're going to go now pick up the pieces that were left while we were focusing on this. Okay, they're part of the structure of the halachic system. They weren't necessary in understanding the final target. Okay, now they're not less important, just as far as understanding what we did yesterday. I left them on the side. Now let's go backwards. Bueno, vamos a regresar entonces a nuestro tema, nos dice el Rab. Queríamos hacer esto para
poder dar el preámbulo a lo que vamos a entrar. Ahora, el Rab trajo todas estas historias y todo el desarrollo de ¿cómo se llama? De las pruebas y así, todo ello, para entender cómo funciona. En verdad, pusimos en función el sistema rabínico en estas varias historias que nos comentó el Rab, ¿no? Ahora, era necesario traerlo así, aunque hay algunos datos adicionales que no mencionamos el día de ayer. Dice el Rab, dejé estos datos adicionales, digamos que de lado, para el día de hoy lidiar con ellos y que quede ya bastante claro el tema. Okay. There are types of rabbinic commandments, such as Hanukkah, Purim, which are not based on anything from the Torah. Okay, it brings some hints about something, but it's not a continuation of a halacha from the Torah, not based on anything d'oraisa whatsoever. And then there are commandments which are seemingly, some of them yes, and some of them only seemingly, continuations or enlargements upon that which comes from the Torah. Let's deal now with category 2. Okay, the things that Hanukkah and Purim, which are not based. Okay, we discussed it. Now let's look at things that look kind of like a d'oraisa, but it's just an extension. Bueno, dice el Rab que vimos algunas categorías ahí dentro de la estructura de Rabanán. La verdad es que todo lo que hicimos fue como un gran paréntesis respecto de poner a prueba el sistema rabínico. ¿Para qué? Para que ahora que veamos el sistema rabínico en la práctica, digamos, ok, sí, ya sé que funciona, y cómo se probó al respecto, y ahora vamos a ver detalles al respecto. Entonces, nos dice el Rab, hay ciertos mitzvot rabínicas que van a tener, digamos que van a ser aisladas. Por ejemplo, Hanukkah, Purim, en verdad, uno no puede decir, sí, como bien escrito, no sé, en Shemot o Devarim, lo que sea, por eso es que sucede esto en Hanukkah. Hay quien trae así pero unas chispas aquí y allá, pero en verdad no necesariamente tienen un origen en la Torah. Sino que fueron estipuladas por los Jajamim, diciendo es necesario hacer esta festividad o esto por un fin en particular que era necesario para el pueblo de Israel. Sin embargo, hay algunas otras mitzvot que sí tienen una relación, parecen una prolongación de una mitzvah de oraitá. Es decir, como que vienen a darle, no voy a decir pulir, pero vienen a darle una extensión. Vamos a lidiar con esas a continuación. Okay, so on this category, let's deal with A and B. A is the more simplex. We are prohibited from having milk of any four-legged animal that is kosher with any four-legged animal that is kosher. Okay, you cannot cook it, you cannot enjoy from it, you cannot eat it. Okay, enjoying means even selling it, whatever. Okay, we'll get to it. To Rabbanan, he said, what about birds? Okay, birds don't have milk, but bird meat can look like and can be mistaken as meat. Therefore, they made a rabbinic prohibition, similar but not exact, has certain leniencies. We'll get to it. Its structure is very strict with a few little tiny differences. But that means even if you spray paint all over your turkey, bird meat, okay, you cannot have it with milk, okay? This is as if an extension, it's like a further fence. It's like a gezerah based on the original point of not having meat and milk. And even if I am not going to get confused, like we learned yesterday, we don't care what you think. Once the rabbis established it, that's it. Vamos a hablar de una situación en particular. Vamos a referirlo como una mitzvah de la Torah,
De ahí lo vamos a llevar, digamos que a la área o al nivel rabínico. Entonces, nosotros sabemos que está prohibido comer carne roja, carne de un cuadrúpedo kosher, llámese carne de vaca, de búfalo, de cabra, con un tipo de leche también que venga de un animal kosher, leche de cabra, de oveja, de vaca. Y vamos a ver en su momento, cuando hablemos de kashrut, cuáles son las 3 implicaciones al respecto. Pero sabemos que comer estas 2 cosas juntos no se puede. De hora ahí está, cocinarlas juntos. Ahora, los jajamim vieron una situación paralela y dijeron, a ver, la gente también come carne de ave, de pavo, de pollo, de pato. En verdad, la carne de ave tiene una similitud, se parece a la carne de res. Por lo tanto, toda vez que está tan cerca y se podría jalar, es decir, por comer carne de pollo con leche o con queso, fácilmente se puede brincar a la carne de res. Se prohíbe entonces también la carne de pollo. Aunque una persona pueda decir, oye, no me lo voy a comer. Es decir, seguro sé distinguir entre la carne de res y la carne de pollo. Una se ve así roja y la otra se ve, no sé, blanca, amarilla. Por supuesto que me voy a dar cuenta. Justo aquí entra el hecho de que no metas tus consideraciones, tu lógica. Fue un decreto, una gesera que establecieron nuestros jajamim. Por lo tanto, no quieras hacerte un lado diciendo que tú jamás te vas a equivocar. Se decretó ya así. Por lo tanto, no se come carne de pollo con leche. Now, category B, something that looks like an extension of the Dioraisa mitzvah and has absolutely nothing, write a 0 a couple of times, nothing to do with the original mitzvah, except that it's trying to emphasize something in our mind. An example are the whole set of laws set up to keep Jews from marrying non-Jews. Let's take an example. There is, we're not going to go through all 3 of them now. We'll get to it under the section called Avodah Zarah. Okay, which is idol worship and all the prohibitions of being with these people. So let's take some real example. If I have wine and I offer it up to somebody has wine and they offer it up to some idol. Or let's go even worse, which, you have, Christian who says, this is my blood or whatever, they make the thing into the God. Either way, the wine is prohibited d'oraisa. It's called, if I could put the term up, I'll put it up. It's called yayin nesech. This is d'oraisa. You cannot have any benefit from it. It is absolutely prohibited. You cannot sell it to anybody else. It's gone. It's d'oraisa, prohibited. D'Rabbanan. If I have somebody who is going through the course, their mikvah is in 10 seconds. They're sitting there naked at the edge of the mikvah. They finished their basting. Their foot is in the water. Okay, and they're sitting there answering halachic questions. Okay, and somebody hands them a bottle of wine. Toss it in the toilet without the bottle, please. I don't need to clean up you guys. Plumbing. Okay, toss it. Why? Does it have anything to do with Avodah Zarah? It's set up so that we don't have close relationships with people who are not Jewish. But they're becoming Jewish. Correct. And the minute that they come out of the mikveh, we can have them make our wine. Okay, but 1 second before, they're still going, as far as this law is concerned. Yes, Gershonit Gayer. Yes, we have the obligation to save them if they're taken captive. They're just like the Jewish people. However, they're not Jewish yet.
not too close. And therefore we set up the law to keep us away from intermarriage. Does it have anything to do with idol worship? No. That's another type of Durabanan, which looks like an extension, but isn't an extension. There's a whole category of these things. Muy bien. Ojo, todas las halajot que estamos trayendo aquí no son halajot en sí mismas. No hemos hablado de kashrut. No vamos a hablar todavía de vino. Estamos poniendo ejemplos sobre categorías de oraita, de rabanán. Eso es lo que tenemos que entender, porque de repente nos desviamos y pues empezamos a pensar, oye, entonces, ¿cómo le hago con esta carne? Y si la cocinó mi mamá, no, esperen, no estamos en kashrut, estamos en la introducción de la halajá. Ahora, puse dos términos allá en el chat. Lo primero que nos está diciendo el Rab es, hay una categoría de rabanán que aparentemente viene como una extensión de oraita. Es decir, todo este tema de prevenir comer carne de pollo, ¿por qué se asemeja a la carne de res? Ok, pero hay algunas otras de rabanán que parecerían tener una relación o tuvieron en su origen en una mitzvah de oraita, pero ya no la conservan. Por ejemplo, I'll put the terms up. I did already, right? I didn't. Oh, you did. Okay, fine. Okay, Por fine. favor, traten de no, lo voy a poner otra vez, no utilicen tanto el chat para avisos y cosas así, porque de repente se satura y ya no pueden tomar notas. Entonces, puse ahí el concepto, se llaman Yain Neser, y el otro se llama Style, Stam, ya, y Nam, perdón, luego me corrige esta cosa. Entonces, Yain Neser es un vino que fue ofrecido a un ídolo. Antes se acostumbraba a hacer las libaciones, entonces derramaban vino por algún tipo de ídolo, o como hacen ahorita los cristianos, que agarran una copita de jugo, vino, lo que sea, y dicen, esta es la sangre del chucho. Entonces ya al hacer ese acto de que dicen que es su sangre, este vino se considera un objeto que se hizo abodazara con él. Y está prohibido tomarse este vino. ¿Por qué? Fue un objeto de abodazara. Ahí nace entonces la restricción. Sin embargo, tenemos digamos que otra restricción paralela a ello, que es la mitzvah de evitar casarse con un no judío, de generar una cercanía tan, valga la redundancia, tan cercana, que haya la suficiente confianza para después llegar a casarse. Está prohibido. ¿Por qué? Por temas de abodazara. Sin embargo, dice, vamos a ver hasta qué grado llega. Ojo, todavía no estamos metiéndonos con las leyes de Stam Yainam y Yaineser. Lo único que estamos haciendo es poner un ejemplo. Entonces, vamos a pensar que este prospecto de conversión ya esté ahí en las escaleras del amigo. Ya la persona le hicieron circuncisión, ya aceptó todas las mismas. Está a un segundo de meterse al amigo. Y por alguna razón le pasan una botella abierta con vino que no está hervido. Este vino es material de excusado, hay que tirarlo a la basura. Oye, pero ¿cómo? Este ya se va a meter a la migbe. ¿En qué se basa la restricción? ¿En qué? En que no nos casemos con gente que no son judíos, no lograr una cercanía. Oye, en un segundo más, este va a ser judío. Sí, pero todavía no lo es. Por lo tanto, la consideración es, mientras no lo sea, no puede manipular este vino. Y uno podría decir, ¿por qué tiene relación con una cosa de abodazara? Pues no, porque este ya aceptó las misbot, este ya se considera tal vez ger shenit gayer, como tal Rambam, un ger que se viene a convertir. Entonces, ¿por qué no se puede? Es una situación paralela de Rabanán que tiene que ver con que no haya suficiente cercanía con este que todavía no es judío y pueda haber un problema que llegue a casarse con él. Entonces, vemos que ahí hay una distancia, es decir, hay una categoría de Rabanán que parecería estar anclada a una categoría de Oraita, cuando en realidad no es así. Okay, let's go for the break now because the next section we'll go over and then let's just do it right now. Ok, vamos entonces a tomar nuestro receso. Son las 8:40.
En 55, bueno, 56, estamos a punto de llegar. Nos vemos, por favor, aquí a las 9:01. ¿Ok? Tomamos... Moshe, is it possible also just for scheduling for next week, if you could send, try to get me the schedule for everybody in the vote files. And also, I'd like to get to see my daughter, who's a little bit further away. She's inviting us for dinner at some point earlier next week, Sunday or Monday. Is it possible to have one of those evenings Monday, free please. of Monday? Because Okay, Sunday I can put two interviews. Monday. perfect. Monday, you take Monday. Okay. Okay, Bueno, so I'll take Monday. Perfect. Okay, bye. Nos vemos aquí en 5 minutos. Toma.
It's 5 minutes. Yes. Okay. The next category has nothing to do with Durabanan, has everything to do with halacha. It's called, I'll put the terminology up. 1 second. There it is. It's called Gezerat HaKatuv. Gezerat HaKatuv, which means a gezerah, offense, were actually, in this particular case, an establishment of what was actually written. Okay, this is a specific thing on Torah laws, which seems to be a contradiction. Let's take an example. I'm going to take a very simple one, and then we're going to move a little further. You were supposed to do the Brit Milah, the circumcision, on the 8th day. The Torah says on the 8th day. It doesn't say sometimes the 8th day, sometimes the 7th day, sometimes the 9th day, do however you wish. It has to be on the 8th day. So we have a prohibition on Shabbos on making somebody bleed. Obviously, somebody's hurt. You can't say, "Oh, you're breaking Shabbos." You're bleeding. Get the guy to the hospital. Okay, okay, but you're not allowed to do surgery on Shabbos unless it's life-threatening. We'll get to that whole thing. Brit Milah is not life-threatening, and therefore, why am I doing it on Shabbos? But it's a gezerat hakatuv. The Torah says, do it on the 8th day. Now, that doesn't mean you can drive the baby there. It doesn't mean you could even carry the knife out from private to public. It means the operation does not have a problem with Shabbos because the Torah says you can do this. And only that, not I took a finger and I grabbed the arm, which means you can't carry the baby to the shul if there's no eruv. So the moil's got to be there, and his tools have to be there beforehand. And it was only that little thing is allowed. Now let's go a little further. Muy bien. Recuerden, todas estas clases son extremadamente importantes porque hay muchos términos que vamos a ver aquí que van a definir cosas que después van a tener un montón de implicaciones. Si no queda claro ahorita, híjole, se va a complicar todo. El siguiente término que nos trae el Rav se llama Gezerat Hakatuv. Lo voy a poner aquí en el chat y a ver si después voy a... ya lo puso. Gezerat Hakatuv. Lo puso el Rav. Ok, ¿qué es Gezerat Hakatuv? Esto es una orden de Hashem, algo que se estableció. Ojo, esto ya no es de Rabbanan, estamos hablando de Oraita. Es algo que se estableció ya desde el tiempo de los, en la Torah misma, pero que es aparentemente contradictorio. ¿En qué sentido? Lo vamos a ver. Por ejemplo, está escrito en la Torah que hay que hacer el Brit Milah, la circuncisión, al niño, ¿cuándo? El día 8º. Ok. Pero también sabemos que una de las restricciones de Shabbat es no causar un sangrado. Por ejemplo, seguro no se puede hacer shechitá, hacerle faenar un animal en Shabbat. Es una de las 39 melajot, pero tampoco causar un sangrado a una persona. Ahora, por supuesto, si la persona se lastimó, lo aleno, por ejemplo, no sé, tuvo ahí una situación y se fracturó, está sangrando, no le vas a decir, ay, es tu culpa, no te puedo ayudar. No, seguro que te puedo ayudar. Incluso si es necesario, se puede llevar al hospital, pero eso es un tema de Shabbat, no nos vamos a meter con eso. Entonces,
¿Cómo está esto? Que si la circuncisión cae en Shabbat, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Hashem dijo que hagas al octavo día. Y no puedes decidir, bueno, lo paso para el noveno. No es tu decisión. Hashem dijo el octavo día. Y por el otro lado, Shabbat no se puede transgredir. ¿Qué se hace? Bueno, este es un ejemplo claro de Gezerat Hakatu. Toda vez que Hashem estableció que es el octavo día, aunque sea Shabbat, se hace Brit Milá. Esto no significa que te vas a ir a la casa del Moel en tu coche. ¿Por qué? Porque dices, bueno, pues es que es así, que será Takatú, me puedo ir en el auto. No, seguro que no. Lo único que está permitido es hacer el acto de la circuncisión. Pero ya cargar una cosa en Shabbat y todo esto está completamente fuera. Solamente el acto está permitido. ¿Por qué? Porque es de la Takatú. Now let's get a little deeper. And again, here we're going to dispel a type of Christian thought. Under Gezerah Takatuv, let's say, for example, we have in the Torah, there's an absolute prohibition of sha'atnez. Sha'atnez, which term up means a mixture of wool from a sheep, not llama. Llama is just fine. Okay, with linen, not cotton. Cotton's not an issue. Linen means from the flax plant. Only those two things. Period. Don't extrapolate. All right. It's Diraisa. It's absolutely, it's from Torah Shebechtav. There's nothing to talk about here. Okay, you cannot mix them. Oh, but now we have a Gezerah Takatuv. We explain the Christian types of misconceptions in a moment. Let's understand what it really is. The Kohen Gadol, his clothing has shatnez. You have to mix wool and linen. If you do not mix wool and linen, then the service on Yom Kippur was, you didn't do a thing. You did nothing. Nothing. Everything that you think you did, the entire service for the entire people of Israel was nada. But wait a minute. So I have to do an Aveira? I have to do a prohibition? You missed it. What did you miss? Describe it after Moshe translates. Vamos a poner otro ejemplo. Y aquí voy a hacer hincapié, como lo voy a hacer muchas veces más en el proceso del programa. Dice, en los errores que los cristianos cometen respecto de la interpretación de la Torah. Hay otro ejemplo de Gezerat Takatuv. ¿Cuál es? El tema de shatnez. ¿Qué es shatnez? Shatnez es la mezcla de dos fibras que en principio están permitidas. Uno puede utilizar lana, seguro que sí, lana de oveja. Si quieres hacer un suéter de lana, adelante. Y puedes utilizar lino, seguro, no sé, una corbata de lino, una camisa de lino. Puedes mezclar lana de oveja y lino, absolutamente no, prohibido. Oye, ¿cómo así? Bueno, ese es otro punto. Pero, ojo, nos referimos a lana de oveja, no a lana de llama, de estas que hay ahí en Perú. No, y tampoco algodón. Es decir, algodón y lino no es la misma cosa. El punto aquí es, uno entiende y dices, bueno, pues ya, Hashem dijo que así es, está bien, así es. ¿Y qué crees? Sin embargo, las ropas del Cohen Gadol tenían una mezcla de lana y lino. Lo encuentras explícito en la Torah, en el libro de Vaikra. Entonces, ¿cómo? Hashem me dice por un lado que no lo haga, y me dice por el otro lado que sí lo haga. Incluso si el Cohen Gadol no tenía vestido sus ropas, que tiene una mezcla de lana y lino, el servicio no funcionó. Todo el servicio de Yom Kippur no sirvió para nada. ¿Por qué? Porque no estaba vestido con la vestimenta sacerdotal. Oye, ¿cómo puedes entender esto? Gezerat Takatuv. Hashem te dijo que no hagas aquí y que sí hagas aquí. Before we get to the Christian era, let's take a look at the Maharal and other commentaries. Maharal is very good on this type of thing. Is like where he just stands out. When the world is created in different days, the different energies. Remember, the whole world is created constantly every split second through the Torah. And that everything is coming from energies from Hashem. And in the Zohar, we start to see, you can actually understand somewhat
how the different energies start to go from energy to physicality. If you take certain things, a positive and a negative charge, what do you get? Explosion! Explosion! You can't do it! Don't mix meat and milk, even if it's from different types of animals. It doesn't matter if it's milk from a sheep and meat from a cow. Don't mix wool and linen if it's a specific animal and this specific plant. However, it's an explosion when done not in service to Hashem. When there is a Gezerah Takatuv, and it says here in this place, when the Kohen Gadol is passing through this curtain, which is also made of shatnez, has to be, okay? You're actually using the energies that Hashem is recreating the world every split second for actually forging the connection of the Jewish people to Hashem. Only if everything's done exactly right. And if everything is not done exactly right, what happened during the Second Temple period? Almost every Kohen Gadol who entered the Holy of Holies died as he entered. We'll leave it at that. Now let's take Christian era. Ok, nos dice el Rab que vamos a ver cuál es el error del cristianismo también en esto, no nada más en esto. Hay un montón de cosas en las que están erradas, pero en esto en particular vamos a ver por qué. Nos dice el Rab que, pero antes vamos a ver las palabras del Maharal de Praga, como una explicación. Él habla, cuando estamos estudiando respecto de shatnez, él trae una razón en específico y nos dice que hay una razón por la que la creación fue desarrollada en diferentes días. En verdad, ¿le costaba a Kadosh Baruj Hu hacerlo todo en un instante, en un solo día? La verdad es que no. Entonces, ¿por qué fue hecho en varios días? Dice, porque las energías que Hashem trajo al mundo tienen, no sé, cierta fuerza en cada día en específico. Y el problema aquí es mezclarlas, es mezclar la leche con la carne, porque tiene un cierto tipo de energía que no deberías mezclar. Es, no sé, como cierto tipo de químicos que si los mezclas, explotan. La misma cosa, son inocuos si los tienes por separado, pero en el momento que los pones juntos, explosión. Sin embargo, hay ciertas condiciones en las que se pueden utilizar. ¿Y cuáles son las condiciones para utilizar shatnez? De entrada, que estés en el Bet HaMikdash. Y entraba ahí el Kohen Gadol, vestido con sus lanas de shatnez, porque tenía que hacer un servicio específico. Pasaba las cortinas del área que se llama el Kodesh. ¿Y qué crees? También las cortinas estaban hechas con shatnez. Entonces, en un lugar específico, haciendo un servicio específico, el Kohen Gadol tenía forzosamente que utilizar shatnez. ¿Y por qué? Porque se tenía que lograr una condición en ese momento. Sin embargo, Zerab, con todo esto había que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el segundo templo? Casi todos los sumos sacerdotes, los Kohanim Gedolim, murieron allí. ¿Por qué? No hace falta decir tantas palabras del por qué. Just as a little side note, 4 kilometers from here is the grave of Shimon HaTzadik, who entered for 40 years into the temple, into the Holy of Holies on Yom Kippur. This is during the Second Temple period. Almost all of the other Kohanim didn't last 4 seconds. As soon as they entered, as soon you pass that curtain of shatnez, wearing shatnez, and you aren't what you're supposed to be, and you think you're going to forge connection to the Jewish people, zap!
on the spot. Understand who Shimon HaTzadik was. When people go to that grave, all I can tell you is it is one heck of an experience. You know what a tzaddik is? Wow. How come, the King Yanai did survive? I don't know. We'd have to take a look at it. Get me the source, and I'll try to find out for you. Okay. I have heard of it also. Find me the source. I'll take a look. I'll try to see what I can get. Ya, okay. Bueno, el punto aquí es, dice el Rab nada más como haciendo un paréntesis nuevamente. Tienen que saber, a 4 kilómetros de donde vive el Rab está la tumba de Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik fue Cohen Gadol. Él estuvo en el periodo, para los que están en la clase de historia conmigo ahí por la tarde, el periodo en que terminó la gran asamblea y empiezan los Sukkot. Shimon HaTzadik estuvo sirviendo como Cohen Gadol durante 40 años. 40 veces entró al Kodesh HaKodashim, al lugar más santo, y salió con vida. Dice, la mayor parte de los demás Kohanim que le siguieron ni siquiera duraron 4 segundos. Tan pronto como cruzaban las cortinas del Kodesh para el suelo y los tenían que arrastrar con una cadena para sacarlos de ahí muertos. Entonces, dice el Rab, aquí podemos entender cómo estás vestido de shatnez, entras a este lugar, haces un cortocircuito y simplemente no se puede aguantar. No puedes pretender nada más aparentar santidad o el servicio a Hashem, no, tiene que ser puro. So what's the Christian error? They see things like this. They see shatnez is also prohibited. But you see this shatnez done in the holiest of holies. So really, there's no problem. We can do it. We can play around with the law. You completely missed the point. You don't know what a Gezerat HaKetuv is. It doesn't mean that there's even the slightest possibility of anyone who's not as Kohen Gadol wearing it. It means you cannot have it in any way whatsoever. Not at all. Even if your carpet, we'll go over this, if your carpet is made out of wool, one of these handmade things, and the strings that are going the other way, not the fuzzy parts, the things that hold it together, are made out of linen, which is the standard by the expensive carpets. You can't walk on such a carpet. We'll get to it. And we're serious about it. It's not that the Torah, it's a good idea, but we really don't have to. We can see even the Kohen Gadol wears it. Hello. They don't know what the heck they're talking about. Now let's get to Ein Shvut B'Mikdash. Ok, dice Rab que, ¿cuál fue el error? No, ¿cuál es el error de los cristianos? Que de repente ven conceptos como estos y dice, a ver, así Dios prohibió que uno utilice una mezcla de lana y lino. Oye, pero si te das cuenta, el Cohen Gadol, pues, él lo utilizaba. Bueno, entonces yo también lo puedo hacer. ¿Por qué? Así, porque pues, yo también puedo. El Rab, por supuesto, no puedes hacer nada más lo que quieres y dices. Vamos a ver en el desarrollo de las clases, vamos a tocar el tema de shatnez en su momento, otra vez, no hemos tocado el punto aún. Cuando veamos el tema de shatnez, vamos a ver que no puedes incluso caminar o pisar una alfombra que tiene ciertas condiciones en donde hay shatnez. ¿Por qué? Hasta allí va la prohibición. Entonces no es nada más, como está escrito que sí se puede, pues yo puedo. Y sacar conclusiones por cuenta propia. Eso es lo peor que puede uno hacer. Y pues bueno, es el deporte favorito de los cristianos. Okay. Next statement, Ein Shvut B'Mikdash. You will see in your studying that all of a sudden there are things which are prohibitions, rabbinic prohibitions. We're leaving Gezerat HaKetuv, by the way, sorry. Line. Next, Ein Shvut B'Mikdash. There's no such thing, Ein Shvut, which means a rabbinic prohibition in service in the Beis HaMikdash. What does that mean? We're going to see that you're not allowed to play a musical instrument. You can't even go, okay, can't even do that on Shabbos. Okay? And you can't knock on the door in a way that's making a tune. But
But in the Beis Hamikdash, people are playing harps, violins. What is going on? What is going on is that there is no such thing as a rabbinic prohibition that has to do with the service in the Beis Hamikdash. When the rabbis made all their prohibitions, hands off. Not in what you do in your service at home, not in your service to Hashem, in what you're doing in your house. When you walk, not on the Temple Mount, when you walk into the walls of the Beis Hamikdash, in there's no such thing as a shvut, as a rabbinic prohibition. Doesn't exist. So when you will see laws that we're learning on Shabbos and learning on multiple issues of prohibitions in our lives, but they're doing it in the Beis Hamikdash. Oh, really? It must not be so serious. No, it's 100% serious. But just like we spoke about the fences, around Masada, right? Okay, and there's windows. When a rabbinic prohibition was made, if it affects service in the Beis Hamikdash, it was never made there. The window was built with the wall. Okay, I didn't understand the last part. The window was built with the wall. In other words, when they made the shvut, they left open. It wasn't inside the Beis Hamikdash with issues of service. If it was something else, some person is doing something, some muksa or whatever, that doesn't have to do with the service, oh, forget it. It's awesome. It's only in the Beis Hamikdash for purposes of service in the Beis Hamikdash. Okay. El rap puso, ¿cómo se llama? La frase allí en el chat, que es en Shvut Bamigdash. Lo puse en español. ¿Qué significa en español? Significa que no hay prohibiciones rabínicas en el servicio del Bet HaMikdash vamos a poner así, dentro de los muros del Bet HaMikdash. ¿Qué significa esto? Vamos a ver dentro del desarrollo de las melajot de Shabbat en muchas restricciones rabínicas. Por ejemplo, que no se puede tocar instrumentos musicales. ¿Por qué? Porque hay una gesderá, hay un decreto rabínico que tal vez la persona va a venir a afinar el instrumento musical y la transgresión, pues bueno, es de oraitá, él puede poner a muerte. Sin embargo, en el Bet HaMikdash tocaban instrumentos musicales, lo cual estaría prohibido de Rabanán. Aquí entra el concepto que no hay una prohibición, una gesderá rabínica que aplique dentro de los muros del Bet HaMikdash. ¿Por qué? Vamos a ver a continuación. El hecho es que los Levim, Kohanim estaban extremadamente al pendiente de esto, pero tenemos que saber exactamente qué significa. No habla de tu cuarto, de tu sala, de tu cocina, como para decir, las restricciones rabínicas de la calle para la sinagoga, pero en mi cuarto ahí se puede lo que sea. No, las restricciones rabínicas solamente no tenían función donde dentro de los muros del Bet HaMikdash, en el servicio del Bet HaMikdash. Cuando los Jajamim consideraron hacer esta cerca rabínica, o esta barda, si la queremos llamar así, nunca consideraron que fuera necesario allí dentro, por lo tanto no aplica. Cuando veamos el desarrollo de Shabbat y veamos todas estas cosas que sí se hacían en el Bet HaMikdash, no pensemos que es nada más a la ligera, hay una razón al respecto. Okay. We're going to now, on your Sunday night, deal with a large subject that has got many categories called minhag, custom. You're going to learn on Sunday night that it's not nearly as simple as it seems. And it's a category you are going to be having to take notes. And it is very important, again, as in every day, okay, do not show up late. I'm still very surprised. Class starts with 35 people and ends with now 63. At a certain point, it was 70. I don't know what's going on here. Okay.
Yes, I'm a Columbia University graduate, and Moshe has told me, not everyone went to Columbia University. I don't care if you went to Columbia University or you went to the street sweeping school of arts. Okay, but you want to take something seriously. Let's say you're going to be a street sweeper. Okay, they have to teach you how to put the head on the broom. You're not going to be able to do your job without putting the head on the broom, right? Okay, well, I missed that part of the class. Well, then you don't have a job. Okay? You want to be Jewish, show up on time, but it's not part of Mexican culture. Eradicate your Mexican culture. Take care. Good job. Okay, what was the topic that you were going to? Minhagim. Oh, It's complicated. Ok, bueno, entonces el Rab dice que vamos a terminar por hoy. Cubrimos ya esta sección en particular. El día domingo, Bezrat Hashem, vamos a entrar a un tema diferente. Este tema se llama Minhagim. ¿Qué son los Minhagim? Son costumbres, tradiciones que vamos a estudiar. Pero, pues bueno, vamos a abrir el tema este día. Dice el Rab, hay que tener en cuenta algo que está sucediendo, hay que corregir. El Rab, si se pueden dar cuenta, es extremadamente puntual y dice, no puede ser que la clase empiece con 39 personas y termine con 63 o 70 o más. Entonces dice el Rab, no porque él haya estudiado en la Universidad de Columbia, en una universidad, no sé, prestigiosa, quiere decir que, para él sí, para nosotros no. De repente yo le digo, bueno, el Rab, no es la costumbre en México, no sé, la tradición. Dice, bueno, precisamente por eso van a dejar de ser mexicanos y se van a convertir en judíos. Entonces, este rasgo de conducta de llegar tarde a clase, yo sé, hay quien me avisa que sucedió algún contratiempo, una cosa ahí del médico, la familia, problemas del internet, pero en general, ok, serían, no sé, 60 personas y luego llegan 67. No que empiece con la mitad y termine con más del doble. Entonces, esto ahorita todavía no es un problema, pero terminando la sección de los 13 principios, perdón, de la introducción a Halajá, y aplicamos todas las reglas que tenemos ahí, reglas base, vamos a empezar a cerrar ¿cómo se llama? La clase a cierta hora, y si te perdiste la clase, pues bueno, son puntos en contra que van a terminar afectando en su entrevista final. Entonces, por favor, pónganse las pilas, no lleguen tarde, en nada ayuda conservar costumbres de Goim. ¿Ok? Terminamos por hoy. Me voy a quedar solamente con los angloparlantes. De todos modos, hoy tengo que irme un poquito antes. Tengo una llamada con Raúl ahorita, Will, a las 9:30. Ok. I will stay only with English speakers. So if there is any question from English speakers, please let me know. Gracias, Shabbat Shalom, gracias. A ver, espérate. Sí, nos vemos. Okay, English speakers, please. Yeah, Ari, tell me. Okay, so if I'm understanding correctly, well, let me see one. Oh, your microphone is off. Can you hear me there? Okay. Yeah, Yes. there you go. So the Gezerat Hatuv, it comes from the Torah, is what I'm understanding, or is it the Rabbanan? Because, like, for the example of Shatnez and the Big Day Kahuna, right? Well, both of those mitzvahs come from the Torah. Like, we also learn about the Big Day Kahuna and like how to make it and everything like that. But we also learn about Shabbat too. So why, like, is it the Rabbanan, or is it like the rabbis are clarifying that? How does that work? Yeah, Gezerat HaKatuv, it's only the Oraita. There's nothing the Rabbanan in there. And it's called like that because it seems that it's contradictory. Because in one hand, Hashem is telling you to keep Shabbat and not transgress it. And on the other hand, what happens if, the Brit Milah happens in Shabbat? So it's the Gezerat HaKatuv. You have to do it because Hashem told you to do it the 8th day. So that's one of the examples of Gezerat HaKatuv, but it's only the Oraita. And the shofar on Rosh Hashanah, that's the same thing, correct? Because both of those are Deoraita. No, there
there's another issue. It's not Gezerat HaKatuv because it said that you have to blow the shofar in Rosh Hashanah, right? So the Chachamim told the people to refrain from blowing the shofar in Rosh Hashanah. Look, it's a good question. Why it didn't become Gezerat HaKatuv? I think it's because the Gezerat HaKatuv is a positive. It's saying go ahead and do the Brit Milah, or go Go ahead. ahead and blow the shofar. Yeah, Simple. put the shetnez. But with the other one, with the shofar, it's saying don't. Sit and don't do it. Shevel taseh, like don't Yeah, do. but that's a something the Rabbanan. So the Chachamim said Shabi be'al taseh regarding the shofar in Rosh Hashanah. No, it's on Shabbat. But maybe it's because there's 2 days of Rosh Hashanah always, and is the Rabbanan. But Moshe Rabbeinu knew that there is something in Rosh Hashanah that it has to be 2 days. So either way, you'll have another chance. You can do it, if the first day is Shabbat, okay, you'll blow the shofar tomorrow. And if not, get to Friday, it won't be a problem in the first place. So what Rav Zalman told us before was that if Rosh Hashanah will be just 1 day and it will fall on Shabbat, for sure you will have to blow the shofar. Then it may be, Gezerat HaKatuv. But since you have always 2 days of Rosh Hashanah, that problem won't happen. It will be the same as if you have, a chance to do Brit Milah by, mitzvah, the 8th or 9th, then it could be, right? But it can be because Yes. so it's like that twice. So it's like for an adult, like anyone who needs a Brit Milah, they can't schedule it on Shabbat and just say like. Yes, because not even in an adult. Let's say, Chas v'shalom, this kid was a little bit ill. If the kid is not 100% healthy, it can take place. So automatically, it's moved for the next day. So the Brit Milah takes place on Sunday. But let's say that the Brit Milah should happen on Friday because, it's the day that it's the 8th day. And something happened, or Thursday, whatever. But something happened, health, whatever. And now the doctor said, okay, you can perform it tomorrow. But tomorrow is Shabbat. So can you do it on Shabbat now that it was delayed because, health issues? No. You postpone it until Sunday because now is not Gezerat HaKatuv. Gezerat HaKatuv is when it's the 8th day because in the Torah it say the 8th day, not the 9th day. So that will be something different. Okay, thank you. Yeah, you're welcome. Very interesting. Okay. Mike, please. Yes, shalom. So blowing the shofar on Shabbat is not allowed when you're outside the temple, but during the Bet HaMikdash, you can blow it in the Bet HaMikdash. Exactly. That's the deal. Outside of the the walls of the Bet HaMikdash, people couldn't blow the shofar, but inside, in the service, that will take place. That's exactly the case. Okay, thank you. Also, it will happen with all the, when the sacrifices, the korbanot took place, there are certain restrictions on how to perform it. But since there is no the Rabbanan over there in Bet HaMikdash, things could be, made in, semi-normal way regarding korbanot. Okay, thank you. Okay, very good. Okay, is there any other English speaker before I, take the chance for Spanish speakers? Ok, entonces dime Liao y luego Esther, perdón, hoy tengo que irme
9:45 tengo una llamada con Rapta Will. Entonces, dime, Eliao. Una pregunta rápida. Estaban hablando sobre la combinación de lino y ay, ¿cómo se llama? Lo tengo aquí anotado. Lana. Sí. Lana y lino. El lana. Sí, lo tengo aquí. Digamos, si yo uso un pantalón de lino y voy a Shaharit y hay y tengo, ¿cómo se llama? Un talit de lana, no lo puedo combinar, ¿no? No, siempre y cuando estén entretejidos. Si tienes un pantalón de lino y una camisa de lana o un saco, no es problema. Pero si se llegan a combinar, por ejemplo, una camisa de lino con un suéter de lana, en donde no te puedes quitar uno del otro de un jalón, ahí es problema. Entonces, siempre que se lleguen a entretejer o no puedas quitártelo como una bufanda, que nada más Gracias. te la retiras, ahí sería el problema. Lo vamos a ver Ok. también en su momento. Muchas gracias. Era todo. Ok, Esther, por favor. ¿Gesera Hakatub es igual que el Hawk o son temas diferentes? No. Hay muchos hukim que no se considera que es la takatú. Por ejemplo, la parada Dumá no tiene en principio algo que parezca contradecirse. Está muy complicado, pero ese es un hok. Hay otros muchos hukim, por ejemplo, el año Shemitah son hukim. Hay muchos hukim que no necesariamente en su esencia aparentan contradecirse. En el Serat Takatú es cuando se llegan a contradecir. Hashem dice que no hagas y al mismo tiempo dice que sí hagas. Eso es la definición de Gezerat HaKatuv. Y tiene que ver precisamente lino y lana. Lino tiene que ver con las ofrendas que ofreció Caín y lana con Ebel. No necesariamente. Ahí habría que checar. Por ejemplo, el Maharal lo trae por otro lado, el Maharal de Praga. Dice que es porque porque se crearon en días diferentes. Entonces la combinación es una combinación, vamos a llamarlo así, que tiene radioactiva o explosiva o dañina. Esa es la definición. Pero al final de cuentas, Gezerat HaKatuv sí puede ser un hok. Y traerle pruebas va a ser como para, estudiar un poquito al respecto. No significa que vamos a entender el por qué. ¿Por qué Hashem dijo aquí sí y aquí no? Es un hok. Entonces, una Gezerat HaKatuv puede ser un hok, sí. Un hok necesariamente va a ser Gezerat HaKatuv, no. Ok, podríamos preguntarle a Rap sobre esta otra versión Sí, si le quiere de mandar un correo, Shatnez. mándele un correo y pregunte si hay relación al respecto. Muy bien, muchas gracias. Era todo. Adelante, con mucho gusto. Ok, Daniel, dime y me tengo que desconectar en 5 minutos, por favor. Dime. Bueno, una pregunta. Mucha gente toca el shofar en Rosh Hodesh. ¿Cuál es el objetivo? No sé. Normalmente ese faradim tocamos shofar todo el mes de Elul cuando hacemos el Ijot. Pero ¿por qué lo tocan en Rosh Hodesh? O sea, no hay una restricción. Si quieres tocar el shofar, no sé, al mediodía todos los días, está bonito. Pero en particular en Rosh Hodesh, no sé cuál es el minhag. O sea, cuando dices algunas personas acostumbran, ¿qué personas? Es decir, Bueno, he escuchado yo, por ejemplo, a Yohanan, que es mi more. Oye, Rosh Hodesh toca el shofar todo lo que pueda, ¿no? no sé, déjame preguntar, igual le pregunto con él, pregunta con él cuál es la fuente. Entonces no sé si tiene que ver alguna cuestión, muchas veces, ciertos minhagim, en la próxima clase vamos a hablar de minhagim. Muchas veces ciertos minhagim tiene que ver con la cábala. Por ejemplo, sefaradim, nos lavamos 3 veces las manos. Esto es porque al cábala, porque la cábala menciona así. Hay veces que tiene que ver con otras cosas. Entonces, pregunta cuál es la fuente y revisamos, por favor. Ok, gracias. Buenas noches, Rafa. Ok, buenas noches. Discúlpeme, ¿es el correo de Rap Salman Bais el mismo de antes? Sí, Muchas gracias. adelante. Okay, is there any other question in the English speakers?
I could have a question, but it's Okay. it might not be correct, but just please see if you can fix it for me. So when a prophet is established and he tells us to abandon commandments, that prophet should be killed in Deuteronomy, right? Yes. So correct. And last class, the Sanhedrin, if you know that they are mistaken by their telling us to go left, and we know that it's right, we have to follow. Is there something related here, or the different, or I don't know if I understood it correctly. It's a great question, because but the you know the cara, the you know the first part, the first part of it is where the problem is, because when we deal with prophets, there is a way to test them. The Rambam says in the introduction of Seder Seraim, in the Masechet Berachot, that when a prophet comes and tells things, you have to check if they're true. First of all, if there is something that it says that something bad will happen, we know that when Hashem tells that something bad could happen, sometimes it doesn't happen. Why? Because he has Rahmanus on us. But if he tells that something good will happen, HaKadosh Baruch Hu never retreats from something good. So we have to test the prophet. Maybe it happened once, twice, 3 or 4 times, and we don't believe in him until we prove everything regarding him that is truth, with all the pratim, with all the details, and then we'll say this is truth, because it never contradicts the laws of the Torah, the laws of the Sanhedrin. The Sanhedrin is the one who tests the prophet. Let's see the other part. The other part is that the Sanhedrin has to decide regarding a certain issue, and they bring proofs, and they try as much as the human knowledge, logic, and here there's no prophecy. The prophet can't be involved in matters of Halajá, because the Torah is not in heaven, and the prophet receives the word from Hashem, from heaven. So here it's a matter of discussion, proofs, and arguments, and at a certain point the Sanhedrin has to vote. Okay, maybe you have it's 71, so maybe you will have 30, 3 of them against 35, so it's very tight. But still, the majority won. So in this case, okay, there's a machlok very strong, but the majority decide that it will be like that. It happened like the son of Yohanan ben Beter, I think, that it was wrong, but they did the process was correct. They brought proofs, this and that. At the end, they have they took a decision, and the decision is called Torah. Even if Hashem decided that is wrong, like with the son of Betera, or I don't remember the name, but the process is different. But the question was correct. Yes, there is another one. I don't know the story when you said about the son of. I don't know. Sorry about that, but there is another one, a commandment that says if the entire congregation err in a matter, they have to bring in a korban offering. Yeah. And the way that the entire congregation make an error is when the Sanhedrin make the error and mislead the whole congregation. So here it's kind of like admitting that the Sanhedrin, when they did something, it's not considered Torah, so they can make errors as well. Well, what about this? It could be. Send me the source, because it's becoming more and more interesting. But my knowledge don't go too far. Okay. So I will ask Rav Weiss about this, because it's exactly that. Once the system
start to run, Mhm. we go by the system. The system is Okay. called, Sanhedrin, and their decisions. Mhm. They're humans, and Mhm. the prophecy can't, be part of a halachic decision. Okay. It Right. happens. No. that Yeah. when Yeah. I understand now the difference between the Sanhedrin and the prophecy. prophets. Yeah. Yes. But Yeah. I what understand. This is happens- one person, and the other one is the 70. These they set the they interpret the law, but the other guy is coming and saying abandon the law. So it's a completely different thing. They never Yeah, say the Sanhedrin abandon the law. Yeah, Yes, exactly. but the other commandment is when everybody make an error, and how can all the congregation make an error is when they're following a commandment, all of them from the Sanhedrin. Okay, This is send what me- I want to know. I will send you the link. I will research it and send you Send me the idea. If question. you have the Mhm. source, if you have the source, it will help me a lot. Let me check the commentaries over there, and Okay. then of course I will ask the Rav, and we'll see what happens. Okay, Okay. thank you so much. Thank you. All right. And so the Rav was Yehuda ben Tabai. His son was put to death, and he was in a false witness. Okay. Oh, Bezrat okay. Hashem, we'll see each other next Sunday. Okay. Thank you Okay, very much. perfect. Thank you so much. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Bye.